Мгм. Так, ребята, всем привет. Привет, Адам, привет, Илья. Сейчас начинаем в течение минуты. Они будут... Да, это уже моя вторая суточная гонка на Kyalami. И, ну, пока это еще не гонка, это квалификация, но... Good luck, mate, you got this. Но, да, гонка будет через неделю. Так, ну, я думаю, Уильям должен в топ-10 залезть. Я смотрю, он был почти первый на предквале. Ну, случайно сейчас на практике. Но быстрее нас должны быть только вот Марк Шинс. Возможно, Крис Хоук. Можно ребята из Side Max. Вот эти. То, что у них Ауди. Ну и остальных Вильям должен дернуть. По крайней мере, сейчас в топ-10. Да. Привет, Денвер. Но я не сомневаюсь в том, что Уильям займет топ-10 сейчас в этой квале, и мы пройдем дальше. Там уже будем думать насчет Супербоула. А гонки не будет. Можем пойти, да, Илья? Можем. Если мне не надо будет Уильяму помогать. Эта штука вся... Ну, сейчас вот 30 минут, это... Потом минут 5-10, чтобы вышли все, кто не прошел в топ-10. И потом еще минут 20 будет очень интересная процедура Супербоула. Это когда... Короче, я не уверен, в каком они порядке именно будут делать. Скорее всего, с 10 по 1. Получается, топ-10 по квале остаются, по обычной вот этой 30-минутной. И потом дальше с 10 места в этой квале по 1 по одному человеку будет выезжать. У них будет лишь одна попытка поставить лучший круг. И вот так вот 10 человек будет бороться за стартовую позицию на гонку в топ-10. Это очень интересная процедура. Первый свой суперпол на Маунт Панораме Уильям выиграл на Мерседесе. Потом другой суперпол мы не прошли. Потому что квалился Джо Макколи. А шотландец был не слишком быстрым в тот день. Ну, неплохой круг сейчас Уильям едет. Я думаю, это примерно 1.40 и 4, что-то такое. Нет, 1.46. Да, 1.46, именно. Пока что он второй. Третий, четвертый. 41 проехал Райан Минан. Да? Уильям быстрее всего проезжал 39,8. Это хорошее время для Бентли. Это очень хорошее время для Бентли. Быстрее, по идее, должны ехать только Ламборгини и Феррари. Но Марк Шинс умудрился проехать быстрее на Феррари. Ну, это Марк Шинс. Ему все можно. А у Уильяма, кстати, лучший сектор. Второй.
В первом еще очень много лежит. И в третьем. 0,3. 0,3 у него потеряно в третьем секторе этого. Из наших Вася Ануфриев, вон на 6-м месте с Кингом и Омином. И Егор. Или не Егор. Егор на 4-м месте, и все. You have the best sector 2. 3 tents in sector 1, 3 tents in sector 2. Sorry, sector 3. 40-0. Ну вот, уже поинтереснее времена пошли. У Уильяма 3 десятки в первом секторе, 3 десятки во втором. Ну вот, как видно, в первом повороте у него 3 десятки. Вон, 2. Ого, это как он здесь только проиграл. Вроде сейчас нормально прошел. Короче, только Вася и Егор, Кирилл и Фотон. Мерседес 40-0 проехал. А, ну это Гарсия. С 39,8 уже поставила Ламборгини. Ну, Ламборгини столько может ехать. Вот 39,897 это практически самое быстрое, что Уильям смог проехать. На Бентли сложно прям быстрее. У меня FPS падает до 20, когда я нажимаю Tab. Это очень интересно. Так, это последний круг вроде Уильяма. Так, ну это сейчас будет топ-10 примерно. Не. I do not feel good right now. Yeah, just a tenth to top 10. Still losing about 2 tenths in sector 1 and 3 tenths in sector 2. Oh, already 2. So like 2 tenths in sector 1, 1 tenth in sector 2, 2 tenths in sector 3. That's your half a second. Так, я пока замечусь, немного поем. Спасибо.
What are the temps? They're 20, right? Что-то у Уильяма пока не очень клеится. Не может он собрать время, уже 10 минут прошло. А у него пока никак. Ну, сейчас. Он пока ни одного круга нормального, по сути, не проехал. 43 это... Ну ладно. Один круг. Посмотрим сейчас. Может быть, я не знаю. Ну вот он сейчас 2 десятки вез и потерял из-за того, что подпрыгнул на поребрике не так. Pressures or... Come on, mate, you got this. Let's talk, please. Let's talk, please. Okay. Не знаю, чего у него не так. Он говорит, то давление что-то у него низкое сейчас было. Вернулся, сменил, то температура ощущается не так. Он даже переспросил, типа 20 градусов сейчас или нет. Не может сконцентрироваться, не знаю. Уже полквала прошла, у него все никак. Но как бы в секунде 31 машина. Даже интереснее звучит 21 машина в полусекунде. Это довольно плотно. Он всего лишь 2 десятки найдет и уже будет... Ну, до 10-го места ему 2 десятки и 2,3 десятых, короче. 230 тысячных ему до 10-го места. Во второго. 10-е место у него 41 122, у Уильяма 43 150. Ну да, то есть 230 тысячных. Да, ему скорее нужно вспомнить Сильвер, как он наквалился на нем, потому что он там отквалился третьим. Сейчас нужно всего лишь в топ-10 залезть. Никто не требует топ-1, топ-3. Это всего лишь 2 десятки, это найти как нефиг делать. Вот у него тут уже 1 десятка, и дальше на всем треке это легко найти. Он просто не может пока что собрать, не знаю почему. Сейчас все будет.
Просто нужно собрать время. Вот уже тут 2 десятки. И вот оно еще растет. Уже точно 2 десятки. Теперь просто довести. Вот это вот довести, и это уже топ-10. Это даже лучше, чем топ-10. Довести. Нет, не довез. Не довез. Но это был бы... Это был бы топ-8. Но он нервничает. Нет, это не выше, чем лучше, это не важно. Позиция в топ-10 будет определяться в суперпоуле. Чтобы в суперпоул пройти, нужно просто в топ-10. Там будет все заново определяться в следующей сессии для топ-10. Поэтому важно просто попасть в топ-10. Остальное не важно. Возможно, лучше, типа, не прям 10-м, потому что тогда придется первым ехать, вроде как. Ну вот, восьмое место более чем хватит. Потому что позиции дальше будут стартовые определяться внутри топ-10 в суперпоуле. Поэтому я и говорю, что как бы 10-е место и пофиг. Не, я не тренировался. Это бессмысленно, Уильям быстрее меня поедет. Я не практиковался, и Уильям делал свой сетап. Этот сетап сделан исключительно под него, я на нем не поеду, как он. У нас немного разный стиль вождения. Он исключительно уже больше недели готовил сетап для себя. То, что мы договорились, что он едет один к валу и... Ну, сейчас уже просто поздно что-то менять. Договоренность такая, что он у нас квалифицируется. Ну, это почти. Вот не хватает буквально полдесяточки. А, нет, вообще-то десяточку. Да, нужно одну десятку найти где-то. Но он сейчас приехал ровно 0.2, да? А у него на том круге, где он инвалиднул, было 0.3. Сейчас он соберет, заметьте, я не сомневаюсь в нем. Просто пока не прет. Вы посмотрите, сколько времени. 1,5 десятки только в первом секторе. Что это было? Я не знаю, что должно произойти, чтобы Булем здесь не поставил круг для топ-10. Он это может спокойно сделать. Он уже 1000 кругов проехал, которые, ну, до этого, которые сейчас могли по времени быть в топ-10. Ну вот, поэтому просто ждем 11 минут. У него последний поворот смазан. Если он сейчас сможет его нормально пройти, то будет 10 или 11 место. Ну, не. Это он даже не улучшит. Десятое место уже чуть больше десятки надо улучшать. Джо Макколи как-то проехал 39,9. Егор 39,9 проехал. Кстати, Егор проехал 39,9 на Астон Мартине. Егор красава. Это быстро. Это реально быстро.
Просто боком сюда заходит. Чего? А. Макоули. Не, последний поворот он не очень хорошо прошел. Он сейчас просто его прошел еще хуже. Он довольно смазан на него, посмотрите сами. Вот здесь. Это тот круг, да? Да. Хотя нет, да. Беру слово назад, он вроде нормально прошел его. Ну, можно еще быстрее пройти. Он слишком рано завернул, из-за этого слишком широко оказался. Мне кажется, если он чуть позже повернет, то... А, вот. Аудио наконец-то выстрелило. Наконец-то аудио выстрелило. Ну да, он поднял-то больше десятки, только он потом на самом деле потерял. Он подъезжал к повороту с 0.2, он сначала отыграл, потом потерял. Но прикол в том, что то время, с которого он отыгрывал, там был еще хуже пройден первый поворот. Просто там можно еще лучше пройти. Но тут прикол-то не в том, что там последний поворот, не последний поворот. У него здесь вот уже лежит достаточно времени, чтобы подняться в топ-10. Только в этих трех поворотах. Вот первый, второй, третий. У него сейчас вот уже 1-2. Вот если он вот это время довезет, он уже будет в топ-10. Проблема-то не в том, что он не может. А, ну вообще-то нет, уже не будет. Уже там все поближе стало. Но блин, у него много времени на треке. Ему нужно просто выдохнуть и собрать его. Посмотрите, 2 десятки уже здесь. Инвалид, не? Капец. Он так широко выходит, у него круг не инвалидится. Я всегда там боюсь в этом повороте так широко выходить. Все, потерял здесь. Больше десятки. Сейчас... Ну, ему не хватит. Не хватит. Хотя почему не хватит? А, последний поворот, валим. Не, опять плохо. Но он чуть-чуть отыграл вроде. Или нет? 1 десятка ему нужна. 1 десятка. Прикол в том, что он сам прекрасно понимает, что он может спокойно проехать. У него лежит на треке еще минимум 2 десятки. Минимум. То есть он может проехать 39 946. Что он проезжал 38, в температура чуть-чуть горячее. На 22 градусах он проезжал 39 и 8. Но это мимо. У него вот в этом повороте, вот в этом, очень много потеряно на его быстром круге сейчас, который... Смотрите, он просто отыгрывает десятку. И то он сейчас даже не лучшим образом прошел. Сейчас он ее потеряет. Потому что он слишком проскользил. Ну...
Он еще хуже последний поворот прошел. Он его с каждым вот сейчас мог пройти, последний поворот нормальный, и это было бы... Он с каждым разом все хуже и хуже его проходит. Он слишком рано тормозит, слишком рано. Бля, у него времени осталось на 3 круга. И еще ему надо вернуться в боксы, потому что это у него последний круг, походу. Не показывает топливо. Но, скорее всего, это последний круг его. Ну, на этом стенте. Бля, вот сейчас Макларен... Мигаем, Уильям. Флешим. Давай, Уильям, пожалуйста, просто довези. Просто довези. У тебя больше, чем нужно времени. Просто довези и последний поворот нормально пройди. Только бы тут не широко. Только не широко. Нормально. Давай. И последний поворот. Хорошо. Let's go! I think I gotta beat that stuff. You'll have time for 1 lap only. О май гад. О, там все так близко. 1000, и он бы был бы 8-м. How much fuel did you put? It's the same. You can stop and put for 2 laps because you have like a lot of time to do in lap, out lap, and then. Okay, you'll just have 1 lap. I have space. Oh yeah, just have 1 lap. Okay, focus. Лучший второй сектор. 264 у него второй сектор. Лучший просто. Но в первом у него 2-3 десятки практически. Если даже сравнить с другой Бентли, вот посмотрите на 7-м месте Бентли. Уильям проигрывает. Нет, вот у Маккоули лучший сектор. Уильям проигрывает в первом секторе 1,5 десятки фактически. И во втором еще полдесятки. То есть еще 2 десятки можно найти на треке. А первое место от него в 9,90. Даже меньше, чем в десятке. Бля, ну я надеюсь, его никто не выбьет, потому что, посмотрите сами, перерыв большой, от 10 места до 11 там 153, вряд ли кто-то улучшит прям. Будем надеяться, что никто не улучшит. 1 круг у него будет. Да? И прикол в том, что эта десятка у него лежит на треке, он может ее взять. И он прошел типа не супер хорошо. Последний поворот можно еще лучше пройти. И первый сектор. Вот здесь. Полдесяточки тут. А, ну ладно, поменьше. Ну ладно, без полдесяточки. Между Бентли на 7-м месте и Бентли на 10-м месте 12-15 тысячных. Все, инвалиднул. Молимся, чтобы не обогнали. Okay, now we just pray. It really takes 2 laps to heat these up. Yeah.
I think we're good. Not really, but... Этот не улучшает. Этот вообще не на круге. Этот улучшает. Эти Опа. Бля, сейчас вот этот... Этот может скинуть. Ой, бля. О, мы 10-е. Мы 11-е. Мы не в суперпауле. Кто туда залез? Джо на первое место проехал? О май гад. Joe is fucking P1. What? На суперпауле отразится так, что мы в него не попадаем. So much more time. Yeah, you had. You just couldn't pick it up. Не Егор скинул. Скинул Матушка и Джо Макоули. I have like a whole 10th there. Yeah, sector 1 and 2. Sector 1 and 3, just a 10th in every, at least. Fuck, dude. Okay, didn't I set my lap before? No. No. Oh, I thought I did. No. Одинаковое время. Не повезло, не повезло. Повезло, повезло. Сука. Хороший мем. Да уж, William. Wait, what? Then they've got one counted lap. They invalidated, it's done. They get a slow banker lap and no one else sets a time. They the Super Bowl. They see his bleeding time. Hardest did in Super Bowl actually Not getting fired. The 899. This is actually created the top 10 in. Knows that Smith has thrown it away all the way at the very end. I don't think this is going to be the lap. I think he knows it himself. He does go over the line. He doesn't better his lap. Joe McCauley then outside of the top 10 into 11th. Gripax into 10th. This is actually crazy. They're going to... Is he going to get a better lap? He's got the McCauley time. goes pole. The 899 puts it into pole. 139.846. Absolutely madness. This is going to change it up. This is what we are looking for. Joe McCauley puts it onto pole. He's not getting fired. He's not getting fired. James Parker going to go wild in the charts. Points. Racing Line Motorsport second. And right behind them, Orion Racing rounding out the top three. And of course, Team Zero Bad Luck. CDA NOD in the 899. I'm not happy right now. Dalking Community Team 6. Odox Motorsport 17. Sports 8. FFS Racing 9. Yeah, but... Community Team rounded out the top. You could do better, you know that. That'd be by fucking Joe. Yeah. Racing Line Motorsport, the 194 team. That's like... Pink Performance and Open Visor Racing Club 199 team are your top 15. And GTWR Racing Team, Butler Powell Motorsport 557. Like and subscribe Team Renwell Pro Team, who didn't have the best race. They would have certainly liked a better result. And the SRC Sim Racing Champions Pro Team
is the top 20. And as you see, the further back we get, the closer they are on championship Да уж. standings. Well, here are the final few: Gripax Engineering, Сколько TFZ, пилотов в Art секунде? Esports, and Race Things Line finishing. All my laps were so shit. 32, наверное. But well, I never that got does the it last for the corner pro right. teams. How about Or the Yeah, scoreboard? yeah, your last Or corner the was... hairpin. Your last corner was shit every time. You're like... you kept getting worse and worse. No, there's more grip there than in practice. You know, it's always braking early and braking Yeah. late. Racing Club I with couldn't get 220 used to it. points, rounding out the top 3. And the GC Racing hairpin, and I never OTL did that right having ever. joined them in the top 5. Yeah, but 212 it and was still almost 176 enough. points apiece. You just need one... Clownix Racing, that I need just- 1,000. You need I 1,000. Yeah, 1,000 of a second. Oh god, I actually so pissed. Last Racing sitting in 8th, Triple R Oh my in God. 9th, and then rounding out the top 10. Чтобы не попасть в суперпол на 1/1000 секунде. На 1/1000 секунды. У нас просто одинаковое время с десятыми. Это весело. In third, or team 2, should I say, in 14th on 76. 555, but Lapel Motorsport team in 15th. Sims and Riggs Да уж. in 16th place on 60 points. Excel Racing by Well, that getting into Там почти все прошли. Гарсия, эти Матушка, Егор, Холки, Джо Макколи. Хотя вот Вася не прошел. Эти Иркизи не прошли. I had the fastest sector too. What the hell? session. Why not? Yeah, Joe McCauley was able. that's how you suck put in Sector 1 and his 3. Bentley Continental to 899. I was telling you on this the for provisional eternity. pole and lock themselves I know, into like I know that like where the time next was. round, I the don't. Super Pole. And of course, the 96 Audi second, It's 34 the Lamborghini of it's the Benedetti. second Grant like corner. Smith could do no better Yeah. than fourth, Yeah, I but have did a no good job. confidence there, Could 'cause have if you had touch more the than that outside curb 199. on the entry, Shins in then the that's it. 191 rounds out the top 5. Yeah. And then, of course, Garcia, Huke, Berrezzini, Matushka for Pink gets in there in the 25. And, of course, the 56 rounds out the top 10. And that's interesting to me, George, because all of these teams can change driver for this one lap. So now that you've done that part of qualifying, I assume you'd put in your fastest driver at this point to try and get that pole, would you not? who even knows? I mean, that was the most insane qualifying session that I've ever seen in ACC. It was nuts. It was crazy. It was wild. And I can't wait to see what happens now. Give everybody just Да, я one не lap знаю, to see what Уильям they can просто do. не And then, собрал. being able to just look down Не that хватило split 1/1000. timing sheet, look at that, down to 34th place is where we Но он see мог them. проехать быстрее на 33rd десятку is where we минимум. see a second Но не differential хватило coming in. 1/1000 секунды. 40 cars on the grid, all managing to just put Да. themselves around here. Это, at конечно, times like интересно. this. What an incredible standing from everybody. Our live stream is absolutely Да, possible. 32 в You секунде. guys in the chat make this all worthwhile. We see who you're shouting for. We see who you're screaming for. Super Bowl soon. That is going to be the shootout for the top 10. And of course, our 24-hour race coming up is the part that we're all looking forward to. Big broadcast teams coming in, multiple of us all going to be jumping in and bringing you the action throughout the entire race when that goes down. So this is just going to be superb. Like, subscribe. Can we get our likes up to 69 likes? I mean, you know, it's my favorite number, JCD. For that qualifying session, I feel like 69 likes is well deserved at a minimum. 69 likes is deserved. Yeah. Some final stats from that qualifying session as well. 3 different pairings inside the top 10 finished with exactly the same time. 4th, 5th, 6th, 7th, and I think 9th and 10th or 8th and 9th, one of those two, all finished with dead level times. So getting into the top 10 is hard Блин, enough. да, жалко, But when you конечно. tie with somebody else, that takes up 2 spots for the same exact time. Absolutely insane. Probably the most competitive
qualifying I have ever seen in any e-sport, and everyone here has to feel proud of that. From 11th on back, as you saw in those final standings, they go no further today. They are locked into their starting position for the 24 next Saturday. Again, we hope that you will join us for the race. I bet if you weren't, you are now, because that was absolutely incredible. Well, Начали с первого Super Bowl выезжает is место. here, George Smith, and Посмотрим all of the Супербол. 10 teams that have locked themselves in are ready to fight for the right, well, to party, but also to be on pole for the very first 24 of Kyalami. Won't you take it away? Oh, I mean, this is a big one. So the CDA 899 puts it onto pole in the very closing phases of the quali to get into the Super Bowl. Now gets the pressure run of being able to go out and set his first lap. Of course, this is just his out lap. He's about to get himself up to temperature and ready to go. It's all about just setting himself up, making sure that his headspace is there. Зачем? He's just pulled out a monumental lap in a field that was incredible, and he's now just getting himself back up to that sort of headspace to be able to deliver. I think it's the perfect time to go out. You're either going to sit and have the pressure of waiting and seeing what everybody else does, or you set the benchmark for where people follow you. I feel like the CDA team always going to be the people that want to set the benchmark, and this is the perfect place for them to be in. They don't want to wait. They don't want to sit and see what everybody else has to offer. They know that they've got the ability to go pole again. They've got the most Мне кажется, с первого Супербола почти невозможно поставить лучший круг в сессии. Я не знаю, это просто... Это слишком сложно. Gonna start getting himself up to speed, get onto the brakes, get everything up to the right place as we're about to go live for our first Super Bowl lap through the out part of the circuit. 200 человек смотрят, нормально. A little bit of weaving before he comes down into Ingwe. Let's go. And it will be Joe McCauley in the 899 for CDA to lead us away here. All the pressure mounting up as he makes his way down. Another onboard lap opportunity for us to go with. And Joe McCauley then makes his way out through the kink and down into the braking zone for Crowthorne, setting himself up then for the Yuxke sweep. Looking cool, calm, and collected. The car looks stable as he stands now, but we have no indicator of where this lap is going to sit. 30 degrees on the track as he makes his way out. Пока все отлично у него. Очень хорошо. The car onto the very outskirts of the circuit, then into sunset he goes, keeping it nice and tidy, looking for that inside apex. Чуть потерял тут. Careful not to run too wide and invalidate the left-hander of Clubhouse. Then looking again. Тут все нормально. A little bit of counter steer again coming into the left-hander. So much pressure on. Sitting in what says 10th place. Все отлично. Our pole sitter in through the S's. Такой очень хороший круг в среднем. Joe McCauley needs to make this one count, needs to get everything in. Onto the brakes again. Отличный поворот. Round for Leocorp. Gets a nice view out over Kyalami as he makes his way down then towards Mineshaft. This lap needs to count. Racing Club International in partnership with Race Department, AK Informatica, Race Face Speed Lab, Sim Racing GP bring you the Super Bowl and of course bring you up to the 24-hour. Ой, у него очень хороший круг получается. Бля, я подумал, он сейчас заденет эту штуку, он очень близко прошел. Это очень хороший круг. 44. 43. Ну я угадал, можно сказать. Округлить к 44. Я был уверен, что он заденет эту штуку в последний поворот. Посмотрите, как он близко прошел. Где там? Да он почти в нем. Хотя, наверное, так кажется. Жесть. Usually around here, your second flying lap is the quickest, and they only get the one. So we'll know a bit more about if that is going to be a quick lap after we see. Блин, Audi должны быть быстрее, и Lamborghini должны быть быстрее, чем Bentley. Как-то Ferrari сюда залезла.
О, а Феррари, кстати, поменяли драйвер, поменяли пилота. Смотрите, Бентли оставили пилота, вторые Ауди оставили пилот, третий оставили, четвертый поменяли, был Марек Шинц, теперь едет Сикляри. 199-й Ауди тоже поменяли, походу, там был не Уитфорд, там был кто-то другой. Там вот как Грант Смит ехал, а теперь едет Уитфорд какой-то. И в 34-й машине Ламбо. А, и... Что-то все поменяли. Или, может, пока еще не готовы. Непонятно. Пилоты в НИТе сидят. В этом. Там Костя Солдатов вместо Егора сидит. Это кто-то, кого-то там Крис Хартфельд заменил в Ламбе. Тут он не очень хорошо прошел. Проскользил. Так сложно, не видишь зад машины. Я не очень слышу звук. Тут уже все нормально. Towards Cheetah, looking out to not cut that sausage curb, or as I like to call it, the boerewors curb, as that's our sausage of choice here in South Africa. Out through Ingwe and down towards the line. Our second car will go to set his timed lap here. Does go pole 140.065 times down, 3 tenths quicker than Macaulay. And, a little bit of a change-up. Like you said, the driver that often wins the first pass of quali never sits in pole coming out of super pole. Всего лишь на 0,5 медленнее Поула в 30-минутной квали, потому что он ставил его с одной попытки на, не до конца прогретых шинах. Жалко немножко, что это квала сухая целая полностью. Я думал, это будет дождь. Yeah, this whole thing orchestrated by the stewarding officials, releasing the cars in reverse order of where, or excuse me, in the actual order of where they qualified. So fastest first, and they will go down through the field. We will have, once again, like George said, a different pole sitter than who sat on pole in the group session. What can Andre Benindetti do in the 34 GTWR Lamborghini? We will shortly find out. A little squirrely. Немного небольшая коррекция, но в целом все нормально. Так что Lamborghini or for just anyone on this track in general, coming all the way over, getting the curb. He's going to wind up, try to not get the grass there. You can lose a lot of time. He does that really well. Cut this corner to the perfect amount so you can hit that curb, but also you don't scrub off any speed. Here he comes again, probably the most difficult part of the track for a lot of people as we do the run up the hill to Leacop. I always hate this myself because a blind corner can't see anything. You just got to know where your braking point is and get this apex right, and it's very quickly a double apex back down the hill, and all of a sudden you're picking up speed, and pretty much everybody will be taking this flat right here. Down through mine shaft, and now ну вот с такой камерой, конечно, невозможно понять, как они едут. Crocodiles to maybe get the time that he is looking for. Couple of corners left. Another tricky corner. Don't want to mess up here, and Cheetah doesn't go afoul of that. Looking fairly quick, but where will it be whenever we shake things Так невозможно сказать, где он. Coming to the line, looked very pedestrian. That sometimes that's faster. Where does the 34 go into? All the way to the pole with a 40.014. Неплохо. Chasing the 39s. And you got to remember, Jesse, like the cars that go out first don't have the grip levels as the cars that come out later on. So, you know, maybe this Пока что каждая машина, выезжающая, перебивает другую. The way that things are going, every single car just going a little bit quicker than the other. And having При этом у Джо вообще круг получается не очень. These kind of times, it's anybody's game. Any kind of advantage that you can get out on the circuit, you're going to take. And for these guys here, it's a balancing point. You either want to go super quick and or you want to get a safe lap in, or you want to go in for that middle point. And it's do or die at this point. You've got into Super Pole. The worst that you can quali is 10th.
And then from there, I mean, what do you have to lose? Jordan Grant Smith going to be into the firing range then. Open Visor Racing Club Pro in their number 199 Audi. Our second Audi takes to the field. It comes down into that second corner of Crowthorne. Yuxke Sweep, one of my favorite sections of the track. That part coming into the left-hander for Barbecue. It's all about putting pressure on, making drivers run wide out through the exit, pick up that grass, ruin their run down into the right-hander for Sunset. And Jordan Grant Smith then going to get a lovely South African flag all painted out on the outside of the circuit of the runoffs. It's just such a beautiful circuit out here at home. It's somewhere that I'm going to miss as I make my journey overseas. And Jordan Grant Smith doing a good job here at just looking like what you said earlier, just making sure you put it between the lines, pedestrian-like. I didn't quite like that as a description, but at the same time, I understand what you're saying. We're not saying you're walking pace, mate. We're just saying you keeping between the lines, not picking up fines. Pedestrian, yes. I mean, like that still sounds like you're being condescending. Americanisms. I always blame them. I definitely do not mean that. No. Jordan Grant Smith out through Crocodiles then and towards Cheetah. Miss out for the anti-cut curb on the inside, the danger zone. Splitter cam will be the viewpoints as we come down into the left-hander for Ingwe. And on the run down to the line, Jordan Grant Smith for Open Visor Racing Club Pro. Where does he go on the board? He goes third. Все равно быстрее Джо. Странно, мне казалось, что Джо был очень довольно неплохой круг, но в итоге получается, что он чуть ли будет не с 10-го места стартовать. То есть очень интересно, как проедет. Очень интересно, как Марк Шинс проедет. Все-таки они не поменяли драйвера, это был какой-то баг. Феррари, чисто по BOP, самая слабая тут из всех машин, которые сейчас представлены. Она должна ехать медленнее Audi, Lambo, Bentley и Aston Martin. И Mercedes. Ну ладно, с Мерседесом примерно на одном уровне. А он doing very well, чуть clipping ли all не of the right вперед. lines. Don't want to get on any of the sausage curbs here. That will be very detrimental. Climbs the curb. One of the few cars so far. Он неплохо так его залез. Он очень хорошо сейчас атаковал поребрик. Он его машину ни капли не дестабилизировало. Он там очень хорошо прошел. Чтобы вы понимали, этот чувак выигрывал гонку Дженсена Баттона в классе GT3. Они там всех натянули с Грегором Шиллом. Хондика, Миша Стаценко, самого Баттона, Нильса, там всех вообще они выиграли. Так что ездить он точно умеет. Ну и он ездит за Redline Motorsport, как бы. За Racing Line точнее. Не Redline, но тоже неплохо. С такой камерой не очень, конечно, видно, но едет он неплохо. Это может быть даже Пол. By judging the dirt as he comes around the final corner, where does he come in? Может быть, 41? Was it fast or did it just look fast? Yeah, I'm afraid he's going to slot into fourth. 44. Cars that we've seen, and George, I think it had all to do with how wide he was running in some of those corners. Вот это примерно то место, где должна быть Феррари реально по балансу. Ну не совсем, но понятно. Slow is fast when it comes to watching the smoothness and the flow. You know, if you're overcorrecting, carrying too much speed, braking in the wrong place, it's just going to go against you. Odax Motorsports, Alberto Garcia takes to the Super Pole lap. Посмотрим, как Альберто проедет. Us what he's got. That number 10 Mercedes, the lone Mercedes within the top 10. Then will now begin his first lap out through the kink. He goes, and Alberto Garcia, we saw him doing good things in that quali lap. Couple of teams switching out their quali drivers. Garcia here going to remain in the car, the number
10 gets his way out through the Yuxke sweep, out to Barbecue. And looking pretty much in control, not too much runoff being used. And I really do Но love пока this неплохо. Mercedes. I feel like it's got just the aggressive stylings that I want to see in a car that I look at. And that's weird for me. There's no Немножко Porsches in the top 10 for me to support. So I'm going to support one of the Тут всё low хорошо. range manufacturers here, the Mercedes. Alberto Garcia then chucks it in to the S's, a little bit of entry curb, a Тут всё little bit тоже of хорошо. corner curb, just making sure he gets all of his apexes, a little bit of runoff, not too wide at all. Then onto the anchors for the braking zone. Look for that inside apex, carry the speed through, and then Немножко just run a корректировал, little bit wide, try and get as чтобы попасть в straight апекс, as но в целом possible. неплохо. Don't scrub speed on the turns, and then carry that momentum out to Mineshaft and towards Crocodile again. Brake, brake, brake. Look for that inside apex, and then just straighten up almost as quick as you can. Use that runoff. There's the straightaway. Пока Runoff неплохо. straight onto the loud pedal. Look for the inside apex. Фу. Look to miss the sausage curb. Careful of the outside runoff. All balanced out on a knife's edge. Alberto Garcia for Odex Motorsport into 34. and going Он должен towards быть the между line. Джо Now, и where does he Кондуксиоглу. set himself in the order? Да, Of course, will go up третий. and sets himself a third position Между Джо и here in Кондуксиоглу. Super Bowl provisionally. Well, his best lap Как я и is just сказал. going to be that. Can't do any more than that. If anything else is going to change, it will be down to the other drivers here. Так, но это So, заявочка на Motorsport Поул with a должна very быть. nice lap. Потому что это Ламбо и Then Крис Bolton Хоук. Pro Team now takes to the circuit. Chris Hooker Крис Хюке. behind the wheel, and that's Hüke. another driver that we can talk about, of course, Jesse Lee. Well, this is something I've been waiting for, Chris Hüke, back in the Renwelton Pro Team 249 Lamborghini. If anybody could make a run at pole here today, I think it could be Renwelton and Chris Hüke. We'll have to find out. And just an update, in case you have noticed, eagle-eyed viewers would have, there's only 9 cars here right now. You may say, Jesse, what's happened? Well, after running their lap, the 199 has, in fact, accidentally or sort of not of their fault, lost connection to the server. Now, I've been talking to the stewards and the sanctioning body. There will be no penalty for that. They have the lap, and it was nothing. It was beyond their control, really. So Окей. keep in mind, they are in 4th place right now. Там on говорили, timing, что, but they will not show up. кажется, We все will на try to keep Суперпоуле you обязаны abreast сделать of that situation, завершающий круг после of быстрого, where чтобы they вернуться в actually боксы. are. So the А Феррари 199 has дисконнектнулась, но сказали, что им не будет lost штрафа, типа connection все to окей. the session, but there will be no penalty. They will get to keep their starting spot. We're just going to have to do some very clever, very quick math here to let you know where they are. They are Ну, 4th right пока, now в принципе, is where that неплохо. team is, Очень but жалко, the что question Уильям не of the прошел. minute is where Потому что мы Chris могли Hüke and стартовать the в топ-5 Renwelton 100%. 249 team is Пока gonna что be. ребята It довольно looks good, but it doesn't look не очень быстро particularly едут. fast, and that's what Я бы так Jeremy сказал. Clarkson always said. Sometimes when it looks slow, it's Типа, actually really fast. And if there's anybody that exudes, I've told my girlfriends that multiple times before, and to be honest, Chris Hooker is just trying to get everything out of this lap. We know that he's got the potential to get it. Крис может на пол залезть. Конечно, не знаю, как он круг этот едет, сложно сказать. Я не могу сказать, где он сейчас будет. Я не вижу ни времени на круге, ничего. Может быть, второй? Третий? Третий. 42. Вот эти чуваки очень быстро едут. this is what I've Вот been эти looking чуваки forward очень to быстрые. as well. Oh, Jesse, Fulvio can I also Berrettini. ask you just before we go there? British GT fan asked the box best sounding Yes. car and the best sounding overall in your opinion, cars from the 2020. So I know what your answer is, but I'll let you shock the you're gonna be- world. the Bentley actually. Kyalami 9 hour, I just felt like watching the Bentley come past me was just Okay. I felt it in my bones. I replied in the chat, but like it's a car that you don't hear, you feel it, and absolutely massive. And Berrettini, ironically and iconically driving exactly that. So the 126 Orion race team, I mean, these guys are endurance legends here at Racing Club International. We always feel proud to get to have them in our races, and of course for them it's certainly not always about just starting
at the front. They often make their way through the order, win events from wherever they start on the grid. It's all about consistency, and this is a team that does that. So out through the top of Leocorp, down towards Mineshaft goes the Orion race team. Where do they put themselves here? Some big names, some big teams here. GTWR, Sidemax, Rainvelton Pro, Odox, CDA, and of course Racing Line Motorsports all have set their times. Orion about to do it. Pink Performance, like and subscribe, still to Стоп, они уже едут или доезжают? Я отвлекся что-то. out through Cheetah, down towards Ingwe, and it's definitely looked like a lap that's это уже быстрый круг. Без понятия, где они будут вообще. So it felt like it's going to be a complete no-name. Didn't know where it was going to go. It goes into fourth. 2/10 Неплохо. the pace of Benedetti. So it just goes to show super pole times between drivers a lot different to when they get that 30-minute time to kind of hot lap it out here, JC. Indeed, and for those of you that may have seen the 126 being released from pit lane early, that was a clerical error on behalf of the gentleman releasing him, who we call Mike Jones. Mike Jones released that car early. They didn't leave by themselves. They were told to go out. They did go out, and luckily they were paying attention, was Fulvio Berrezzini. So nothing amiss there, as Wolf Matushka for Pink Performance. This same team, same look, but new name. They've completely changed their name. Pink Performance, they told us a month ago, they wanted their team to represent what they are. And what are they? Wolf told me, well, we're pink. So Pink Performance, Кстати, 25 Audi. Кстати, все машины здесь, все в Суперполе, абсолютно все, это машины из Про зачета. То есть никого из Сильвера нет. Типа в нашем инвайт-сплите есть и Про, и Сильвер зачеты. И из Сильвер зачета никто сюда не попал. А на Сильверстоуне, по-моему, в топ-10 было несколько машин из Сильвера. But other than that, Sector 1 did not look like it was the quickest, but driving the wheels off of it is Wolf Matushka. He's won various endurance races, several with us and abroad, and this team always shows up and poses a threat. Though in recent memory, they've had some incredible bad luck that they're hoping to shake, qualifying inside the top 10 here today, no matter where they ultimately finish, will be О, Егор поехал уже. Если это, конечно, Егор там, я не вижу просто. Into Crocodile, we'll see if he just is able to get inside the top 5. I feel like that's about where this lap's going to be. Not entirely sure. He's going to go just as far as he can there in Cheetah. Final turn off the final turn. Fighting with the steering a little bit. Where does this lap come in? How quick is it? And it is, well, pretty much where I thought he was going to be. Неплохо. Что последние все прям в середину прыгают, типа. Четвертое место, там, четвертое, пятое. Егорка. Почему 9 машин? Кто еще дисконнектился? They would have been in 10th place anyway if it would just been a regular quali. So for here and like and subscribe, one of my drivers Audi have been вторая. able to kind of get introduced through the esports side of things. I did a G2 esports event where he was a part of that, and just kind of seen him go from there. I know he's a YouTuber or a Twitcher. Don't even know which of the two platforms he streams to, but he streams and he's entertaining and he's quick. And that's what our community needs, and that's what everybody, I think, appreciates in the sim racing community, is that love and support that we give to one another. So Gorodnikov here through the Yuxke sweep. Like and subscribe. I think that's only fitting. We smashed our 69 like goal. We got ourselves a cheeky singular dislike as well. So shout out to you as well. Thanks for the free engagements. Was it? Did you dislike me? Like that was weird. So Gorodnikov in through sunset. 202 live viewers. You guys are just absolutely incredible. Everybody giving us the support we need over here. Race department, AK Пока все хорошо у него. Sim Racing, GP, our partners, and of course our broadcaster and cameraman. Ooh, that was a slidey boy. Slidey boy. With some drifting. Didn't know the Aston could do that, George. I mean, like normally what happens there is you enter into the 360 no scope dead spin, but
for him, manages to get out and chucks it in. I think it is going to cost him a bit of time, though. It does impact the Здесь way может he ли он в runs топ-3 up towards the попасть? top of the Leocorp. Time-wise, we're going to have to wait and see. Mineshaft still quick. Splits a cam, you go into Crocodiles, and our final car yet to be qualifying. So it's been absolutely Ой, это massive хорошо to прямо. have everybody here for Super Pole. Rodnikov going to be the man to run us around for Тут the final car. тоже. Out through Cheetah, doesn't hit the curb, manages to keep it within the lines, and then И down into тут braking zone for Ingwe. может быть Also очень a bit, неплохой круг. late on the brakes there, very wide on the exit, and the run down to the line. Where does Rodnikov go? Goes into sixth place. So very Но nice нет. time actually coming out for the number 56 like and subscriber. 140.326. Нет. Это не очень неплохой круг. Такой средненький. Alone, Aston Martin represents within the top 10. Все-таки еще одна команда, получается, Well, не ladies and gentlemen, квалилась. there you have it, the Super Pole for the Да, они The вообще не top 10 проехали for круг или как? Motorsports, the 39s. And you gotta Вот же remember, была Jesse, команда. like, the Вот, cars that go out Гранд first, Смит. that's А, вот, not они... In top been 3. advisor racing I know I could up do here. like a 1 pretty consistent. The shins for one of our 345. 6 will be Ну да, получается. Damn. Yeah, you could. the Ну чё, and получается... Veronikov in Бенедетти the первый, 56. Кундексёгл второй, Then, их of команда course, I Сайдмекс believe it's going to be Garcia Грехок in the третий, Борозин 199, четвертый, Матушка actually, пятый, who Егор in будет the next шестым, row. Гарсия In the седьмым. final row will be Потом те, Macaulay которых and дисконнектнуло, Shins. And of Макоули course, 11th девятый. through 40th was settled Он in не the ливнул с 30-minute сервака, у group них session. дисконнектнулось. А Incredibly и Шинс close 10 будет qualifying, стартовать, George. их команда. Incredibly close racing. And oh, by the way, join us for the 24. And one other thing, do you like Kyalami? Do you like George and I? We'll be back with you here in about 30 minutes, I think. yeah we will look up Так, ну чё, все, в принципе. Довольно грустная квала получилась, потому что мы абсолютно точно могли быть здесь в Суперпоуле, и Уильям сейчас сказал, что он мог спокойно взять третье место на старте, потому что он ставил 41 с первых кругов, и у него это довольно на постоянке получалось. Джо said, get fucked. Вау. С нами третий Крис Макдейт и четвертый Джонатан Ли. Мы вчетвером едем. Так, гонка, короче, через неделю. Не помню когда, но вроде днем начинается. В субботу также, 20 с 20 по 21 февраля. Да, это будет интересно. Ух. Это чувак из СРО Америка, знакомый Уильяма. Чего? Как это? Бля. Серьезно, что ли? Ёб твою мать. William. Yeah. Are we doing our WB? I think, yeah, we're in the league, yes. Is it... Я вижу, да, что в 9. When does it... I see the problem. It starts hour after... I guess that's not a problem. Yeah. Okay, so the problem is that I have my Russian championship race. So the race will be from 20
from 9 p.m. 20th of August to 9 p.m. 21st of August, my time, right? What? The race, the 24-hour race will be from 9 p.m. 20th of August, oh, it's fucking August, 20th of February to 21st February 9 p.m. my time. Yeah, and I have a race pretty much. So like, I won't be able to drive last 3 stints in 24 hours of Kyalami, even 4 hours. What? Привет. Sorry, Да, I вы зашли was под конец, zoned это out. все закончилось. I will have my race in Russian Championship for 4 hours, or 4 last hours in 24 hours of Kyalami, so I can drive there. 4 last hours can't be my stints. No, that's fine. We have 3 other people. We'll figure it out. Yeah, and then we'll have a then race in Barcelona just hour after this, so I can come back and start because I will take a rest a bit or so. Easy, easy, easy. 3 races one day. 3 races at one day, too easy. Do you happen to have an Aston set up for Nürburgring? About that, or why? Do you need it for a league? Yeah. I have some hot stint set up I used for some time. Ask Chris, I think there is a Nils setup RST. Chris McDade? Короче, Суперпол был без нас. Or Мы... Chris Hook? Yeah, McDade. Ask him, he has a RST subscription, he trades me setups. Trades. Joe Macaulay says... he says... Bradley was shit in Super Bowl, just no tire pressure. I forgot to put PCI or up or something. I say, yeah, get good. He like, full caps. Sorry, where are you in Super Bowl? Million question marks. Oh. I'm just... Literally could have been P2 or 3, man. Like, I was so consistently doing 40.1 like every time. Yeah, I know, but you did bad. So we gotta focus on race because it doesn't fucking matter. It does, man. Yeah, but now it doesn't. No, it doesn't. It's not fucking. Yes, No, it does. it doesn't. No, it doesn't. You have a No. higher chance of dying if you're... Yeah, but 24-hour race, it doesn't. But it does. No! If you die more and you die more. It's a cycle, it's a loop. No, it's not so you fucking... What? You die and that's it. You can't die more than once. You get more likely to die because you're... Короче, мы поставили абсолютно такой же круг, как и 10-е место, и мы не прошли в Супербол, и мы будем стартовать с 11-го места. Вот. А Егор будет стартовать каким-то 6-м, что ли, типа того. Вася тоже не прошел, они 14-й. We're around not noob drivers, it's fine. We don't have any Kieran Prendergast or Killian Ryan. Killian Ryan is here. Yeah, he's not around us, he's a lot in front. I mean, he won't kill. He's P2. Where is he? Yeah. I just need everyone to blow up and turn 1D. No, they won't. They really should. No, it'll be fine. Explode. Нет, Суперпол это просто... Короче... We're starting behind Joe. Yeah, just behind him. Yeah.
Yeah, we'll just punt and jump Нет, on. это просто один круг. У Ой, каждого... Короче, была квала на 30 минут. И дальше топ-10 проходит в суперпол. И с первого места по 10 по итогам обычной 30-минутной квалы, каждая машина по очереди выезжает. У них есть прогревочный круг, быстрый круг и заездной круг. То есть у каждого только одна попытка поставить быстрое время. То есть, типа, круг, ну, грубо говоря, квала по одному кругу у каждого. Вот это суперпол. И вот такое сейчас было. Но мы туда не прошли, потому что нам не хватило 1/1000 секунды, чтобы обогнать команду Егора. Уильям, не знаю, чем занимался, просто не собрал круг. Не знаю, у него не получилось. Бывает. Хотя времени дофига было на треке. Просто не повезло. И теперь мы стартуем 11 в самом мясе, можно сказать, за Джо Макколи, но гонка 24-часовая, поэтому я думаю, это, в принципе, пофиг. А что было на первом этапе World Tour? Что ж там было? Disconnect? Точнее, краш игры у Уильяма, которого больше никогда не будет, потому что он купил процессор? Или что? I wish it rained, honestly. It would have been easier, I think. У меня не крашится, у меня только пинг вылетает. Но надеюсь, он не вылетит, потому что сервер хороший. Sorry, what? I wish it rained. Yeah, I wish it would rain too. I was kind of disappointed that it was just full dry. But It was the same temperature, like, for every yeah, session. yeah. Also, it was another day. It did everything. Okay, so Yeah, it was always just 24. forget this quality. It was shit. I can't, man. Yeah, just do it. Your Joe took pole and he's like starting one place in front of you. Yeah, it's because he's stupid. Yeah, I don't care. so you are because you so didn't get 11th, into Super man. Bowl. So are you. So like, just get over it. But he's even more stupid. Get over it. You lost to a Scottish man. You're like shame to in America. Короче, ой, блядь. I like can't. I couldn't get in the right headspace, man. Yeah, I was just fucking nervous all the time. I know. I don't know. I felt that. It happens. It happens. It doesn't just happen. It's not like randomized. Well, you can't to control your fix it. emotions then. I need to fix. You can. I need to fix this. Yeah, you need to fix it. Yeah, you need to get better with your emotions. Oh, bro. Are you accepted to the? Are you accepted to the like sim racing GP thing? I don't know. You gotta check out because they have a new competition and they're giving cockpits for NA and EU now in different 2.4 hours endurance at Alton Park. One for NA, one for EU, and I don't know when, but Where is this? one EU winner, one US winner, and one pre-quali winner randomly. 28th of February. I don't think I'm accepted. I can't. I don't see this anywhere. Okay. What if I win two cockpits? There is a pre-qualifying. Чуваки, короче, тут анонсировали новый этот... та штука, где я выиграл I'm so кокпит, они upset, анонсировали bro. новый турнир.
Sim Racing GP. 22-26 февраля будет квала, и 28 февраля одна гонка. Oh, Для I see it. европейского In сервера general chat. и для американского Something. сервера. Yeah, it should be in general chat and then on the website. И, короче, для одного победителя приквала рандомного, одного победителя гонки в европейском сплите и в американском сплите будет кокпит этот. Окей. Yeah, we gotta win. Solo endurance. Yeah. I see. So we need to register to solo endurance for your region, and then Wait, there's 2 for NA. There's 3 for NA. yeah, 5 for There's every. 4 for NA. What the Yeah, fuck? they are Which one? going from 22nd to 26 February. Just one you feel comfortable with. Oh, I don't know. no, So they're not different. 28th of February is Sunday. They say during the week leading up to the endurance event, NLR will host 2-hour free practice sessions at 19 and 0 for drivers to register to take part in. We will then track the fastest 40 drivers down from that session data and Bro, invite them to. I can't do any of these. Why? They're all on the weekday, like during my school. Any. Oh wait, no, this one's. You Okay, never should mind. do anything. And there's like, I don't know, one driver in NA. What the fuck? Oh, I found one. I was looking at the wrong time. No one is driving in NA. There's no people living in NA, I guess. You have no I competition. think. Look who. Oh wait, what? Oh, I was okay. I can do. all Короче, this. можно выиграть сегодня как пит. I was looking at the. I was subtracting 5 from the 7 p.m. That's NA time. Yeah. I see. Okay. When is this? 2 weeks from now. Yeah, after the 24 hours of Kyalami week. Yeah, it sounds perfect. What day? What day do I do? The race is on Sunday. And then Yeah. we can do. For the Oh wait. pre-quali. Oh, they're doing different cockpit. It's a lot cheaper version. What does it look like? GT Lite. Yeah. Like What's that? F1 or so. Yeah, it's like $230. Oh, that thing. What the it's like foldable, right? So, how do you sit in that? I don't know. Oh, it's FGT Lite or what? On the picture it says FGT Lite. On the track in the text it says not FGT Lite for some reason. They're like the same, right? Yeah. No. This? No, FGT Lite is formula thing. Not FGT Lite is not formula thing. Yeah, this is formula thing. And they are giving like GT Lite, I guess. Ладно, ребят, короче, это все потом. Всем спасибо за просмотр. В принципе, все довольно неплохо, 11 место, но учитывая, что Уильям мог спокойно брать там пол, типа, все такое, это немного грустно. Ну да ладно, посмотрим, что будет. Короче, всем большое спасибо за просмотр еще раз. Всем спокойной ночи и до
Блин, вообще, наверное, до завтра. Завтра, возможно, я поеду одну гонку вечером. Час с Нетертона. Поэтому, скорее всего, завтра будет стрим, да. Так что все, ребят. Всем пока еще раз и спокойной ночи. Спасибо за просмотр и увидимся с вами завтра. В крайнем случае в понедельник. Но вообще надеюсь, что завтра. Потому что давно стримов не было. Точнее, стримы редкими стали. Все, ребят, всем пока.